Well, again, there are lots of interruptions in the sound which is coming to us, so it is practically impossible to interpret it. I will repeat. Yes, please. Stewart, შუა სახელი ვერ დავიწყე. And what is your area of activity? Thank you. Dr. Finkel, you're presented in this court as a witness. Since you took part in an expert work for Mikhail Saakashvili, and you're obliged to provide a true testimony regarding the expert opinion you made, and you're obliged to not to mislead on purpose the court and the sides of the court. Otherwise, you'll be charged responsibility. And in addition, you have to take an oath, so that you will tell the truth and you will not provide the false testimony. And if you agree, you have to pronounce "Yes, I do." Yes, I do. Dear, please. So the sides will be asking the questions at this point in time. The floor is given to the lawyer. Dr. Finkel, შეკითხვას გისვათ ბატონ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი შალა ხაჭაპურიძე. So the question is asked by Mikhail Saakashvili's lawyer, Shala Khachapuridzhe. გთხოვთ სასამართლოს მოახსენოთ თქვენი პროფესიული საქმიანობისა და გამოცდილების შესახებ. სამედიცინო ხარისხი გაგაჩნიათ და ასე. Please report to the court about your professional activities and experience and what kind of degrees you possess in your area of expertise. I have a degree MD from the Dr. Finkel, again, the problem is with your sound settings. Could you please repeat? I have the degree of medical MD from the Albert College of Medicine in New York City. So, as a მემაქვს ექიმის ხარისხი მიღებული ალბათ აინშტაინის სახელობის სამედიცინო სკოლიდან ნიუ-იორკში. Yes, please. I did my postgraduate in gastroenterology at the Mount Sinai Medical Institute and the Bronx in 1978. Thank you. No.
ძალიან ცუდად ისმის თქვენ უღირსება ნაწილები შემიძლია მხოლოდ თარგმნო რომ რაც გავიგე რომ სამედიცინო სკოლის დამთავრების შემდეგ სპეციალიზაცია აქვს გავლილი გასტროენტეროლოგიაში Mount Sinai's ჰოსპიტალში და მეორე ჰოსპიტალი რომელსაც დაასახელა უბრალოდ არის აი რამდენად ხარისხიანი იქნება და სრულყოფილი ეს ინფორმაცია ანიკენ ტელეფონით მოხერხდეს ეს მე ვერ ვიზრუნავ სრულყოფილ თარგმანს და უბრალოდ შეიძლება იქნება სასამართლოსთვის რაიმე ჯაჯმენტის გაკეთება rejoining the session by your mobile phone. Is it possible? Yes, that's all. I will try. Thank you, sir. Machine is not that just as connection with our Atkeşe çok ne kadar çok bir sonra refot ama var oraya para bu da Telefonu çemodu sen de kompüterden ararız. Burada var. Dr. Finkel, you need to start your microphone now. It's muted. We can't hear you yet. Dr. Finkel, you need to unmute your microphone on your cell phone. Okay. Can you hear us now? Could you please answer the last question again so that we check that the connectivity is good? Can you repeat the last question? Well, so the question is this. Please inform the court about your professional activities and experience in your area of expertise, including the degrees you have. Okay. I did my GI gastroenterology fellowship at Mount Sinai Hospital, Stroke Medicine, and the Bronx Hospital. Thank you. In 1976 through 1978. 1976-1978 წლებამდე გავიარე გასტროენტეროლოგიაში მომზადება ნიუ-იორკში Mount Sinai ჰოსპიტალში და ასევე ბრონქსის ჰოსპიტალში და შუაში ვერ გავიგე ზუსტად რა ქვია ბრონქსის ჰოსპიტალს კიდე რაღაც ერთ სიტყვა იყო. Thank you. Adonu Stewart. Vay utkali ya.
რაღაც დოკუმენტები უნდა წაიკითხოს ისინი და ახალხელში ეკავოს და აქეთ ეს დოკუმენტები როგორ უნდა იმუშაოს ეს Dr. Finkel, here is a proposition from the sides of the court that you mount your cell phone either stay stably so that you are able then to in a parallel fashion review the documents in front of you. Is it possible to mount statically your cell phone? I did not understand the question. No, it's not a question. It's a suggestion that you, instead of holding your cell phone, you mount it so that you are able then to effectively, to do the other things like the reviewing the documents in front of you. I again did not understand your question. Well, anyway, let's proceed with the next question. 2022 წლის 9 ნოემბერს მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებით გაეცით საექსპერტო დასკვნა. On November 9th, 2022, you issued a report regarding Mikhail Saakashvili. გთხოვთ გვიპასუხოთ. Please answer the following. ბატონ სააკაშვილის საექსპერტო კვლევასთან დაკავშირებით დაგესვათ თუ არა წერილობითი კითხვები. Have you been asked written questions regarding Saakashvili's expert examination? Yes, I did. Dear. მიიღეთ თუ არა სამედიცინო საქმიანობისთვის ნებართვა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროდან. Did you receive a permission for medical activities from the Ministry of Health of Georgia? Yes, I did. Dear. ხართ თუ არა ცენტრ ემპათიის მიერ მოწვეული ექსპერტი ხსენებულ საქმეში. Are you an expert invited by the Empathy Center in the mentioned case? I did not understand the question. Are you an expert invited by the center called Empathy for this particular case? I have been retained and approved by the Empathy Center as an expert. მე მოწვეული ვიყავი ცენტრ ემპათიის მიერ ექსპერტი, როგორც ექსპერტი. საექსპერტო კვლევების ჩატარებამდე გაფრთხილებული იქნებით თუ არა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის შესახებ. Have you been warned before the examinations about the criminal liability for giving a false or incorrect expert opinion? Your voice is very low. Oops. So I will repeat it. Have you been given a warning before the examination about criminal liability for giving a false or incorrect expert report? Yes, I have. Dear. და ამ გაფრთხილებაზე მოვაწერეთ ხელი თუ არა. Is there your signature on this warning? Yes. Dear. დასკვნის გაცემამდე, სანამ დასკვნას გაცემდით, თქვენთვის გასაგები ინგლისურ ენაზე გაგეცნოთ თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა ექსპერტიზის ჩატარების წესის შესახებ. Before issuing an opinion, did you familiarize yourself with the Georgian legislation on the procedure for conducting an examination in English? Yes. Dear. გაეცანით თუ არა საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 293 მუხს თქვენთვის გასაგები ინგლისურ ენაზე. Before conducting an examination, did you familiarize yourself with the Articles 283 and 284 of the Criminal Procedure Code of Georgia,
So was that information made available to you in English? Yes. Yeah. იცნობ თუ არა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის ნომერი მე რო ვკითხვა ლეონ 01.5-2013 წლის 15 თებერვლის ბრძანებას ძიმე და განუკურნებელ დაავადებათა ნუსხის შესახებ. Okay. Are you familiar with the decree number 01-6/N of February 15, 2013 of the Minister of Labor, Health and Social Affairs of Georgia on approval of the list of serious and incurable diseases, which is the basis for release of a convicted person from serving the sentence? Yes, I am. Dear. ბატონი სააკაშვილის საქმეზე იცნობ თუ არა ცენტრ ემპათიის მიერ გაცემული დასკვნის სხვა ექსპერტების მიერ გაცემულ დასკვნებს. Okay. Are you familiar with the expert opinions made by other experts involved in Mikhail Saakashvili's case? I am familiar with the American experts' reports. I couldn't hear the could you please repeat the sentence again? I am familiar with the reports of the American experts. What expertები are going? ანუ თქვა რომ ეს ექსპერტების მოსაზრებები ნანახი მაქვს, მაგრამ იქ სიტყვა გაწდა შუაში. გაცნობილი ხარ თუ არა მე-11 კითხვა გაცნობილი ხარ თუ არა 2022 წლის 28 ნოემბრის ცენტრ ემპათიის მიერ გაცემულ სასამართლო სამედიცინო და ფსიქიატრიული კომისიური ექსპერტიზის დასკვნას თქვენთვის გასაგებ ინგლისურ ენაზე. Are you familiar with the number 07-11/22 Forensic Medical and Psychiatric Commission Examination Report of November 28, 2022 of the Empathy Center in a language you understand? Yes. Dear. თქვენი დასკვნის გაცემის დროს იხელმძღვანელეთ თუ არა ICD 10 კოდების მიხედვით. მე-13 კითხვა. Have you been applying ICD-10 codes while producing your expert opinion? I'm sorry, can you repeat the question? Well, did you use ICD-10 codes while producing your expert report? Yes, I did. Dear. გაიცანი თუ არა შეისწავლეთ თუ არა სამედიცინო დოკუმენტები თქვენი დასკვნის მომზადებისას ეხება ბატონ მიხეილ სააკაშვილის სამედიცინო დოკუმენტები როგორიცაა მისი სამედიცინო ისტორიები ფორმაციები ინსტრუმენტული კვლევები მე-16 კითხვა. Did you study the medical documents while preparing your opinion, such as Mr. Saakashvili's medical records, forms number 100 and instrumental studies? Yes. Yeah. კარგით გადავიდეთ სამედიცინო ნაწილზე. როგორია მიხეილ სააკაშვილის ამჟამინდელი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და დიაგნოზები? What is Mikhail Saakashvili's current health condition and diagnosis? გთხოვთ ისაუბროთ თქვენი დასკვნის შესახებ. Please speak within your particular report. Medical diagnoses that are related to his gastrointestinal tract or reflux esophagitis. I say, okay, let me translate.
let me interpret, so please use the short sentences so that I accurately interpret for you. ესე იგი, gastrointestinალური თვალსაზრისით დიაგნოზი ერთ-ერთი არის reflux esophagitis. Please proceed. The first diagnosis is reflux esophagitis. ესე იგი, პირველი დიაგნოზი არის reflux esophagitis. Please proceed. შეიძლება The next diagnosis has been called cardiac failure in your reports. In my country, it's called hiatus hernia. Can you say it again? Did you say hernia? Hiatus hernia. Okay. So, ესე იგი, თქვენს ტერმინოლოგიაში, თქვენს ქვეყანაში, მე როგორც გავიკე, cardiac failure ქვია ამას, მაგრამ მე, ესე იგი, ჩემს ქვეყანაში მას ქვია ჰიატუსის თიაქარი. Yes. Next diagnosis is erosive gastritis. შემდეგი დიაგნოზი ეროზიული გასტრიტი. Yes, please. Next diagnosis is superficial duodenitis. შემდეგი დიაგნოზია ზედაპირული დუოდენიტი. Okay. Next diagnosis is post-sleeve gastrectomy. შემდეგი დიაგნოზია post-sleeve gastrectomia. Yes. Next diagnosis gastroesophageal. შემდეგი დიაგნოზი გახლავთ gastro-esophageal reflux. Okay. Next diagnosis is duodenum gastric reflux. შემდეგი დიაგნოზია duodenal gastraluri reflux. Which? Yes, please. Next diagnosis is distal esophagitis. შემდეგი დიაგნოზია დისტალური ეზოფაგიტი. Okay. Next, please. Next diagnosis is chronic erosive gastritis. შემდეგი დიაგნოზია ქრონიკული ეროზიული გასტრიტი. Yes. Next diagnosis is gastric antral polyp. შემდეგი დიაგნოზია კუჭის ანტრალური პოლიპი. Yes. კუჭის ანტრალური პოლიპი. Next diagnosis is intestinal metaplasia. შემდეგი დიაგნოზია ინტესტინალური ანუ წვრილი ნაპრალობის მეტაპლაზია. გამოიწონა მომდევნო. I have an additional diagnosis that was listed in my report. Could you please repeat it? Couldn't hear it. My additional diagnosis is intestinal malabsorption. Okay. შემდეგი დიაგნოზია წვრილ ნაწლავებში მალაბსორბცია. And that's it in terms of my gastrointestinal path. და ეს არის ის, რაც მე დავსვი გასტროინტესტინული ანუ კუჭნაწლავის სისტემის დაავადებებთან დაკავშირებით. Okay.
თუ შეიძლება დეტალურად გაყვეს თავის დასკვნას, მას აქვს ეს დასკვნა და გააცნოს სასამართლოს მისი დასკვნა პუნქტობრივად რა ნახა, რა სურათი ნახა, რა სიტუაცია დახვდა დოკუმენტების მიხედვით. Okay, now the lawyer requests you to proceed with more detail about the findings of your expert report, based on what the documentation you have reviewed. The documentation that I reviewed starts with the esophageal gastroduodenoscopy, or EGD, that was performed on March 13th, 2022, that showed reflux esophagitis with cardiac failure. Okay, ესე იგი პირველი რაც მე ვნახე იმის ბაზაზე რომელი გამოკვლევაც იყო ჩატარებული მე როგორც გავიგე ეს იყო გასტროდუოდენოსკოპია. Could you specify the date for that procedure which was conducted? 13/3/2022. Okay. All right. 13 მარტს იყო 2022 წლის ჩატარებული. აქედან გამოვიტანა დასკვნა, რომ ადგილი აქვს cardiac failures, ანუ hiatusის თიაქარს და reflux esophagitis. Okay. Please proceed. In addition, at examination, they found erosive gastritis. ამის გარდა აღმოჩენილი იქნა ეროზიული გასტრიტი. Yes. And they also found superficial duodenitis. და ასევე ნაპოვნი იქნა ზედაპირული დუოდენეტი. No biopsies were taken at the time of that step, ანუ which I thought to be substandard care. ერთადერთი რაც გავიგე შემიძლია გითხრათ, რომ Could you please repeat the sentence? It comes with interruptions. At the time of that procedure, on 13/3/2022, no biopsies were taken. Okay, I will translate that. ანუ 13 მარტს 2022 წელს ჩატარებული მანიპულაციის დროს ბიოპსია არ გაკეთებულა კუჭის ქსოვილების. Okay. It's my opinion, deviation from the standards of care represents substandard care. ჩემი აზრით ეს იყო გადახვევა მზრუნველობის სტანდარტებიდან, რომელიც საჭიროა აი ამ ტიპის სიტუაციისთვის. თავისი დასკვნის მეხუთე გვერდზე ნახსენები აქვს ნახსენები აქვს დიაგნოზი ანორექსია 1.63 ქრონიკული გულისრევა კოდით 1.11.0 რა სიტყვის ამ დიაგნოზთან დაკავშირებით. Okay, in your report on page 5 you mentioned the two diagnoses. One is the anorexia and the coded anorexia. 1.63 So with the ICD code R63 and the other diagnosis, the შემდეგი diagnosis იყო ქრონიკული გულისრევა კოდი 1.11.0 chronic nausea with the code კოდი 1.11.0 No. 1.11.0
R11-0. Can you comment on these two diagnoses being mentioned in your report? Yes. Yeah. The list of diagnoses, the list of diagnoses that I previously read to you were the diagnoses that made on the endoscopies in March and July 2022. Could you please say it again, because we are losing your words? And please pronounce the short sentences with the pause so that I can, correctly translate it. Sure. The previous diagnoses have been listed for you. I took from the endoscopies, the ECGs that were done in March and July 2022. ესე იგი წინა დიაგნოზები, რომელიც მე ვნახე, იყო დამყარებული 2022 წლის მარტში და ივლისში ჩატარებული ენდოსკოპიური კვლევის შედეგებს. Please proceed. The diagnoses you just read from 5, anorexia and chronic nausea. So anorexia, and what was the other one? Chronic nausea. Okay. ესე იგი რაც შეეხება ანორექსიას და ქრონიკულ გულისრევას, Those are clinical diagnoses made from the symptoms. ეს არის კლინიკური დიაგნოზები ორივე. ხო, რომლებიც ბაზირდება სიმპტომებზე. Yes. დამთავრა? Are you done with your answer? I am done with my head. Okay. დავამთავრე. დიახ, მის დასკვნაში გამოტანილია ცალკე თავად მოსაზრებები. დასათაურება აქვს, ქვესათაური მოსაზრებები. In your report, you have a separate chapter named opinions. Yes. Dear. აი ამ თავში აღწერილ გარემოებზე თუ შეიძლება სასამართლოს მოახსენოს დეტალურად. Well, could you please საუბარი არის კახექსიაზე და კიდე სხვა მაღალ ოპციაზე. So could you please provide a little more detail on the content of this chapter of opinions, particularly on cachexia and the malabsorption? Yes. Yeah. თუ შეიძლება დეტალურად ისაუბროთ ამ Please provide a little more detail on it. Okay. In the document 01-55 დოკუმენტში 01-55 on the approval of serious and incurable diseases. რომელიც ეხება სერიოზულ და განუკურნებად დაავადებებს. ძიმედან ხონვალ შეგურავს. Which are the grounds for protecting the convicted person ანუ რომელიც of serving sentence. რომლებიც არის საფუძველი მჟავრდებული ადამიანის საჯელის გადავადებისთვის, განთავისუფლებისთვის საჯელისგან. Article 10 იქ პუნქტი 10 states number 1, diseases of the intestines and other organs of the digestion
Okay. in the state of Connecticut. Okay. Ესე იგი let's also just ანუ In my opinion, okay, let me interpret first. ამ დოკუმენტის ნომერი უკვე მოგახსენეთ. მეათე პუნქტში ჩამოთვლილია დაავადებების საწესმომლებელი სისტემის, რომლებიც ესე იგი ეხება წვრილ ნაწლავებს და სხვა ორგანოებს ამ საწესმომლებელი სისტემის, რომელსაც გააჩნიათ ესე იგი წვეტა, გამოხატული წვეტა აბსორბციული ფუნქციის და კახექსის ეტაპზე. კახექსის ფაზაში. Yes, please. it is my opinion that Mr. Saakashvili suffers from this condition, and that qualifies him for release from serving in penitentiary. ჩემი აზრით, I will interpret now. ჩემი აზრით ბატონ სააკაშვილს გააჩნია ეს მდგომარეობები და ეს არის საფუძველი მისი სასჯელის მოხდისგან გათავისუფლებისთვის. ანუ საუბრობს კახექსიაზე? Are you therefore speaking about cachexia? მალაბსორბციაზე და So you're speaking about now about malabsorption and cachexia. That's correct. დიახ, სწორია. კოდი K90. The code is K90. Yes. დიახ. აი აქვე ამავე გვერდზე თქვენ საუბრობთ, რომ მას გაუკეთდა ბარიატრიული ოპერაცია. So on the same page you articulate that he received a bariatric operation 2017 წელს. in 2017. დიახ. თქვენთან არსებული დოკუმენტების მიხედვით ამის შემდგომ თუ ქონდა მას მსგავსი ტიპის ოპერაცია, ანუ ბარიატრიული ოპერაცია კიდევ გაკეთებული. Based on the documentation you'll be reviewing, was there another operation of such kind being done after the first one? I am not aware of a second operation. მეორე ოპერაციის შესახებ ინფორმაცია არ მაქვს. კითხვას იმითო გისვავთ, რომ ჩვენი მოწინააღმდეგე მხარე პენიტენციური სამსახური იუსტიციის მინისტრი და პროპაგანდისტები ცალსახად და ყოველდღიურად გვიცხადებენ ტელევიზიით, რომ სააკაშვილს ქონდა 2021 წელში სანამ დააპატიმრებდნენ მსგავსი ტიპის, ანუ დაპატიმრებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე მსგავსი ტიპის ოპერაცია გაკეთებული. So the reason why I'm asking this question is that the opposite side in this court and the penitentiary system and the state propaganda and the Minister of Justice state that Saakashvili received another operation of such kind in the year 2021. და მისი წონაში დაკლება And the reduction of his weight was კერძოდ 120 კილოგრამიდან 73 კილოგრამამდე ჩამოსვლა. So the drop from the weight of 120 kilos to 73 to 73 kilos გამოწვეული იყო არა was caused not by მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე, არამედ by his health state, but თითქოს და მან დაპატიმრებამდე რამდენიმე თვით ადრე ჩაიტარა but by the fact ბარიატრიული that ოპერაცია. prior, like a couple of months before his incarceration, he received this type of operation. ეს ინფორმაცია თქვენ რა საქმის მასალებსაც გაეცანით, სინამდვილე შეეფერება, ანუ ქონდა მას დაპატიმრებამდე რაიმე კუჭის ოპერაცია გაკეთებული? So does it look to you true that before incarceration in the year 2021 he was having this kind of operation?
documentation that was presented to me that confirmed that, nor did I see anything that would confirm that in the documents from the prison or the hospital. მე არ მინახავს არც ერთი დოკუმენტი, ყოველ შემთხვევაში იმ დოკუმენტებში, რომელიც მე განვიხილე, რომელიც მივიღე, თქვათ, ციხიდან თუ საავადმყოფოდან, ამ ტიპის ოპერაცია არსად არ არის ნახსენები. აი ამავე თავში, სადაც მოსაზრებებზე საუბრობს, In the same chapter of opinions, მეორე პუნქტად მითითებული აქვს შემდეგი დიაგნოზები. so under the point 2 or the chapter 2, under the paragraph number 2, you indicate the following diagnosis. რომ მას აქვს მძიმე გასტროეზოფაგური რეფლუქს დაავადება, So that he's having a heavy gastroesophageal reflux disease, GERD, right? ეროზიული ეზოფაგიტით კარდიული უკმარისობა, So erosive esophagitis with cardiac failure, ქრონიკული ეროზიული გასტრიტი, ანუ ჰიატუს თიაქარი, hiatus hernia, ქრონიკული ეროზიული გასტრიტი chronic erosive gastritis, და საჭმლის მომნელებელი სისტემის სხვა ორგანოების დაავადებები. and the diseases of the other organs of the GI tract. რაც კიდევ უფრო ზრდისო What further increases და შემდგომში კიდევ უფრო გაზრდისო, and will further increase in future, ქრონიკულ ანორექსიას, the chronic anorexia. ეს მას აწუხებდა ადრეო გორის ჰოსპიტალში და ვივამეთში. He was suffering from this while in Gori Hospital or Viva Medic Clinic. და ეს არ არისო დაკავშირებულიო And it is not related. შიმშილობასთან, ანუ შიმშილობის, რომელიც And it is not related with his previous hunger strike. კითხვა აქედან გამომდინარე. Here is the question based on this. ის დაავადებები, რომელიც მას ეხლა აქვს და თქვენ ჩამოთვალეთ. The diseases he is having currently, which you enlisted, განსაკუთრებით აბსორბცია პლუს კახექსია. So especially absorption plus cachexia, მალაბსორბცია malabsorption and cachexia. დაკავშირებული არის თუ არა იმ შიმშილობის აქტთან, რომელიც მან განახორციელა დაპატიმრების დღიდან. So are these conditions related with the hunger strike which he embarked on from the beginning of his imprisonment? I'm sorry, what was it? So the question was that these cachexia and malabsorption, are those two conditions related with the hunger strike Mr. Saakashvili started right from the beginning of his imprisonment? 2021 წლის 1 ოქტომბრიდან 18 ნოემბრამდე შიმშილობის აქტი ქონდა. I'm sorry. Yes, go ahead, please. So the hunger strike took place from October 1, 2021 until November 18th of the same year. It's my opinion that these conditions developed after he was incarcerated. His gastrointestinal symptoms did not begin until late November 2021. Okay, I will translate. 1 month after he was incarcerated. Okay. ანუ ეს მდგომარეობები ჩემი თვალსაზრისით განვითარდა მას შემდეგ, რაც ის იყო დაპატიმრებული და სიმპტომები გამოვლინდა მხოლოდ 2021 წლის გვიან ნოემბერს.
Late November. დიახ, მე სიტყვით გითხრათ, მე რომ მეთქვა ნოემბრის ბოლო, თქვენ შეიძლება გქონოდათ პრეტენზია რომ ბოლო რა არის. ამიტომ რას თქვა, ეს ვთარგმნე. რაბე იკითხა. დამთავრდა. Are you done with the answer? ანუ როგორც გავიგე, ეს დაავადებები შიმშილებასთან დაკავშირებული არ არის. As I understood, these diseases are not related with the hunger strike. Am I right? That is my opinion. Yes. დიახ, ეს ჩემი მოსაზრებაა. კი ბატონო, ძალიან კარგი ეს მოსაზრება, მაგრამ ახლა მაშინ გვითხრას ცოტა ბატონი მარხაზის სტილში გამომივიდა, ხე კითხა, გონი გადავყავარ თავის ლექსიკაზე. ესა მაშინ გვითხრას რა გამოიწვია ესეთი რთული დიაგნოზები და დაავადებები, რაც ეხლა თქვენ ჩამოთვალეთ. So therefore, based on what you just replied to me, what caused actually the so heavy and serious diseases and diagnoses? არასწორმა მკურნალობა, Was it incorrect treatment არასწორმა ყურადღების მიქცევა or incorrect care? That he received incorrect treatment. მან მიიღო არასწორი მკურნალობა, დიახ. აი გთხოვთ ეხლა სასამართლოს მოახსენოთ რა ინსტრუმენტული კვლევები ჩაუტარდა, რა არ ჩაუტარდა, ბიოფსიები როდის უნდა ჩატარებოდა, სწორად არ ჩატარებული და ასე შემდეგ. რა მკურნალობა ჩაუტარდა და სად ხედავთ აქ პრობლემას? So please now tell the court what kind of treatment was he given, what kind of treatment was supposed to be done but was not actually given to him, where you see the problems in this whole thing. Since the time I report, I have come into possession of additional information about medications that he received in the penitentiary system and the hospital, of which I was not previously aware. Could you repeat your sentence? I couldn't understand the idea. You didn't have the information about certain medications he was given? Correct. So I wrote that report. So ეს მე დავწერე ჩემს ანგარიში რომ ზოგიერთი მედიკამენტი რომელიც მას მიეცემოდა მე ამის შესახებ ინფორმირებული არ ვიყავი. Yes. He was given many different kinds of a medication known as a non-steroidal anti-inflammatory drug. მაგალითად მას მიცემული ქონა მრავალი წამალი რომელიც ცნობილია ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული წამლების სახელით. რომელ მედიკამენტები იყო მიცემული, რომელიც არ შეიძლებოდა რომ მისცემოდა? What medication was given to him which was not supposed to be given, which were not supposed to be given to him? რომლებიც არ იყო These medications are for pain. So They are contraindicated სახელია ზურაბ ვანიშვილი, მე ვარ who have had previous history of ulcer disease or who have active ulcer disease. ანუ ეს ის წამლებია, რომლებიც ძირითადად კივილის გამაყუჩებელ ფუნქციას ასრულებენ და მათ გააჩნიათ წინამდებჩვენება, ან ვის არ უნდა იყოს მიცემული ისეთი პაციენტებისთვის, რომლებსაც ჰქონდათ ისტორიაში წყლული, ან ამ მომენტში აქვთ წყლული. მე ვარ ზურაბ ვანიშვილი, I'm Zurab Vanishvili, another lawyer. ბატონო ფინკელ, მაქვს ასეთი კითხვა. ხომ არ შეგიძლიათ მიგვითითოთ დაახლოებით რა პერიოდებში ან რა მედიკამენტები ეძლეოდა იმ დაგვარი, რომლებსაც შეეძლოთ გაეუარესებინათ პაციენტის მდგომარეობა? Well, Dr. Finkel, could you indicate or name those დასახელებები რომ გითხრათ? the exact names of those medications which წელი რომელ წელს?
which was რომელ პერიოდში which was given to the patient, those which were not supposed to be given. და ამ წამლებდა როდის ეძლეოდათ და რაზიან ანუ და რატომ არ შეიძლებოდა მათი მიცემა რა დასახელების მედიკამენტები So just I want to know these medications which were not supposed to be given, when those medications been given and why they are harmful, რა პერიოდში ხდებოდა and when this was happening. Do you want the names of the medications? Yes. yes He was given, I'm not sure I can give you the names that were used in Georgia. მე არა ვარ დარწმუნებული ზუსტად იმ სახელებს გამოვიყენებ როგორიცაც ცნობილია ის რომელთაც ცნობილია ის საქართველოში. აი მაგალითად კეცი ეძლეოდა თუ არა ან იბუპროფენი ეძლეოდა თუ არა პირველი რა იყო? კეცი კეტოროლაკი So the first one is ketorolac or cats, or the other one is ibuprofen. ან იბუპროფენი Where those medications been given to him? Yes. In addition was a medication called Cassia. გააქვთ ეს ჩამონათვალ ვერ გავიგე ეს თმენდე გამოდიარ გამიგებია. Can you pronounce this last one again? Was intravenous. Other medications were by mouth. Could you please name the last one where I can hear it? It was Cassia, I believe. ოქსიქია ოქსიქია Yes. ანუ კოქსიქია კეცი კეტოროლაკი იბუპროფენი არ უნდა მისცემოდა მას Do you believe that Coxikia, ketorolac, ibuprofen, cats, so these are the medications which were not supposed to be given to him? ზიანს აყენებდა დიახ რა ანუ გასტროენტეროლოგიური სისტემა უნდა მისცემოდა თუ არ უნდა მისცემოდა So this are you stating that these medications were not supposed to be given to the patient, right? Those medications were contraindicated because of his medical condition. And they exacerbated his medical condition. Okay. Even worse. Okay, I will translate. ანუ ეს მედიკამენტები, რომლებიც თქვენ დაასახელეთ, წინააღმდეგ ნაჩვენებია, ისინი არ უნდა მიცემულიყო, იმიტომ რომ მათ მიმართ არსებობს წინააღმდეგ ჩვენებები და ამ მედიკამენტებს შეუძლიათ დაამძიმონ და გააუარესონ პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი. როდესაც თქვენი დასკვნა ემპათიის იყო დაწერილი, იმ პერიოდში პაციენტის წონა იყო 85.7 კილოგრამი. When your report was produced, the patient weighed 85.7 kilos. გუშინდელი მდგომარეობით მისი წონა არის 74 კილოგრამი. 73 და 7-ია დღევანდელი დღის მდგომარეობით. So based on today's data, his weight is 73.7 kilos. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ 2022 წლის 8 ნოემბრიდან 11 იანვრამდე ასეთი კლება დინამიკაში ასე ვთქვათ რაზე მიუთითებს დამატებით ეს რა პროცესები მიმდინარეობს თქვენი მხრივ და ასევე სხვა დარგების მხრივ რა შეგიძლია თქვენი მოსაზრება გითხრათ Okay, კომპლექსური მიმდინარეობს რამე So based on this provision that the
this kind of reduction in weight from November 8, 2022 till January 11, 2023, is it indicative of what? Is it indicative of something? Is it indicative of certain processes in his body? What is your comment on it? It is my understanding that he was not on any hunger strike at that time, that he continued to lose weight. So მე ჩემს გასაგებით, ანუ ჩემი გაგებით მან გააგრძელა წონის დაკლება, მისი წონა შემცირდა მას შემდეგ, რაც მას შეწყვიტა შემშილობა. ანუ ეს მოხდა შემშილობის შემდეგ. Therefore, it is my opinion that weight loss was due to a combination of medical problems. So I'm Were not diagnosed or treated properly. და შესაბამისად წონის ასეთი კლება იყო მრავალი ფაქტორის შედეგი, მათ შორის იმ ანუ არასწორად ჩატარებული დიაგნოსტიკის თუ მკურნალობის პროცესის იმ დაავადებების, რომელიც მას აქვს. ბატონო ფინკელ, თქვენ რომ უტარებდეთ მას გამოკვლევებს, რა დამატებით გამოკვლევებს ჩაუტარებთ თქვენ ისეც, რაც საქართველოში უნდა ჩატარებულიყო და დღემდე არ ჩატარებულა. So, Dr. Finkel, if you were involved in him examining the patient, what extra or additional methods of investigation would you apply on top of which have not been applied in Georgia until now? ლაბორატორიულ და ინსტრუმენტულ კვლევებს გულისხმობ. I mean the laboratory and instrumental methods of examination. Okay. It is my opinion that the contraindicated medication of the non-steroidal anti-inflammatory drugs also cause damage to his small intestine, So let me translate. diarrhea, ანუ ესე იგი პირველ რიგში გამოყენებული არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლები აზიანებენ, ისინი წინააღმდეგ ნაჩვენებია ამ მდგომარეობაში აზიანებენ წვრილ ნაწლავს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს დიარეა. Please proceed. and those medications are also known to cause damage to both the small intestine and the large intestine that cause intestinal malabsorption. და ეს წამლები იწვევს როგორც წვრილი, ასევე მსხვილი ნაწლავის დაზიანებას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მალაბსორბციის მდგომარეობა ნაწლავებში. As far as further testing, რაც შეეხება შემდგომ დამატებით კვლევებს, yes. which appeared normal, but no biopsies were taken to determine if there was any microscopic colitis. What was the colitis, you mean? Microscopic Okay. colitis. ხო, რაც შეეხება კვლევებს, რომლებიც ჩატარდა ერთის ხო შეიძლება ეს ნორმალურად ჩანს, მაგრამ არ გაკეთებულა ბიოპსია, რომელიც იქნებოდა საშუალო იმის, რომ გამოვლენილიყო მიკროსკოპიული კოლიტი. In addition, further testing was not done of his small intestine. ასევე That could have been done. ასევე არ ჩატარებულა მისი წვრილი ნაწლავის შემდგომი კვლევა, არ გაგრძელებულა. Such testing could have been by capsule endoscopy, Excuse me, by what? capsule That's right. endoscopy.
document. Okay. ეს შეიძლება ჩატარებულიყო ენდოსკოპით კაფსულით, მე არ ვიცი ეს მეთოდი რას ნიშნავს ზუსტად. დიახ. In addition, the small bowel could have been evaluated by small bowel enteroscopy. So ასევე მადილატირებელი წვრილნაწავს მადილატირებელი ენდოსკოპია შეიძლება ჩატარებულიყო. That is a long endoscope ეს that არის can be inserted through the mouth or the rectum. ეს არის საკმაოდ გრძელი ენდოსკოპი, რომელიც ესე იგი შეყვანილია შეიყვანება პირის ღრუდიდან და მან შეიძლება მიაღწიოს რექტალურ რეგიონს. And it is long enough to reach the small intestine and take biopsies. და ამ ინსტრუმენტს საშუალება აქვს, რომ წვრილი ნაწლავიდან აიღოს ბიოპტატი. ეს რაც ეხა პროცედურა თქვა წვრილი ნაწლავიდან ბიოპსიის აღება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტარდება? Is this the last method you mentioned? Is it possible? Are you in the United States doing this kind of instrumental examinations? Yes. Dear. იცით თუ არა რომ საქართველოში ვერ ტარდება? Do you know that this kind of examination is not possible to have in Georgia? I am not aware whether or not it is available in Georgia. მე არ ვიცი თუ არ მაქვს ინფორმაცია ეს ამ ტიპის კვლევა შესაძლებელია თუ არა საქართველოში. მაგრამ უნდა ჩატარებოდა? But it was supposed to be done, right? If it is available in Georgia, it should have been done, and failure to do it with substandard care. So, თუ ის საქართველოში არის ეს მეთოდი წარმოდგენილი, ის უნდა ჩატარებულიყო და თუ ის არ ჩატარდა, ეს არის სტანდარტის ქვემოთ გაწეული დახმარება, ანუ არა სტანდარტის დარღვევა. თქვენ აღნიშნავთ თქვენ დასკვნაში რომ ის ვარიანტს მიუთითებთ რა. ასე ჩვენ და ამასობაში გვერდს მიუთითებთ რა. ანუ თავის დასკვნაში აღნიშნავს რომ In your report you mentioned that ნაწლავის მეტაპლაზიის ჰისტოლოგიური მონაცემები ბოლოდან მეორე ფურცელზე არის მის დასკვნაში. ნუმერაცია რა. ბადონშალო გაიმეორეთ რა. ნაწლავის მეტაპლაზიის ჰისტოლოგიური მონაცემები So the data on histological data on intestinal metaplasia EGD-ის დროს EGD-ის დროს during EGD 2022 წლის 14 ივლისს
On July 14, 2022, 14 ივლის გადაღებულ კუჭის ბიოპსიებში in the gastric biopsies, წარმოადგენს კუჭის კიბოს წინა მდგომარეობას. it's a pre-gastric cancer condition, რამაც შეიძლება გაზარდოს კუჭის კიბოს რისკი 10 ჯერ. which might increase the risk of having gastric cancer tenfold ვიდრე ზოგადად პოპულაციაში. as compared to the population. Up to tenfold. Atamade jer. 2022 წლის 13 მარტს გაკეთდა მანამდეო, მაგრამ მაშინ ბიოპსი აღებული არ ყოფილაო, ეს EGD გაკეთდა. So the EGD was performed in Romatzos or 2022 წლის 13 მარტს გაკეთდა. before March 13, 2022, and the biopsy was not performed. მიუხედავად იმისა, რომ იყო რეფლუქს ეზოფაგიტი, So despite the fact that there was a reflux esophagitis, ეროზიული გასტრიტი erosive gastritis, და ზედაპირული and superficial 12 გოჯა ნაწლავის ენდოსკოპიური მონაცემები. and the superficial but no 12 ზედაპირული თუ 12 რა ვერ გავიგებ დათმაშალა რა წაიგე. ახლა ვეკეთვით და ზედაპირული 12 გოჯა ნაწლავის endoscopიური მონაცემები. And in the endoscopic superficial endoscopic data of duodenum. და აქვე აღნიშნავს, რომ ჩემი პროფესიული აზრითო And also you mentioned there that in my professional opinion, სამედიცინო სტანდარტი მოითხოვდა the medical standard requirement was to ბიოპსიის აღებას have to conduct a biopsy ამ პროცედურის დროს within this particular procedure, განსაკუთრებით ეროზიული გასტრიტის ზონიდანო. especially from the area of erosive gastritis. ამ პროცედურის დროს ბიოპსიის აუღებლობა Not taking a biopsy within this procedure, ჩემი პროფესიული აზრითო in my professional opinion, წარმოადგენს გადახრას მკურნალობისათვის დადგენილი სტანდარტებიდან. represents the deviation from the standards of treatment. ენდოსკოპისტის თემურ ექიმის სახე გვარს არ ვიტყვი ხა. განზრახ არ ვიტყვი ასე თქვა. ამადამ ენდოსკოპისტ და დასახელებული And you named there the name of endoscopist who did it. აი რა სიტყვით ამასთან What დაკავშირებით? can you say about it? როგორ შეაფასებდით ამ შემთხვევაში მკურნალობის აი ამ ასე ვთქვათ მიდგომას, როცა არ იქნა აღებული ბიოპსია და თქვენ ამბობთ რომ მნიშვნელოვანი იყო და უნდა აღებულიყო. So how will you evaluate the quality of treatment in this case when the 67 გვერდზე when the biopsy was not done, although you state that it was supposed to be done? It's given on the page 67. So the question is that you state there that the biopsy was supposed to be done, but it was not done. So what do you think about it? I think there was a deviation from the standard of care. მე ვფიქრობ, რომ ეს იყო გადახრა მკურნალობის მოვლის, ანუ მკურნალობის სტანდარტიდან. აქვე აღნიშნავთ რომ 2022 წლის 13 მარტს So you also mention here that on May 13, 2022, ეროზიული გასტრიტის უბნიდან ბიოპსიის აუღებლობის გამო not the fact of not taking a biopsy from the area of erosive gastritis, ვერც ერთმა მკურნალმა ექიმმა და უთანი ვერც ერთმა მკურნალმა ექიმმა და ვერც ამ ჩანაწერების შემდგომმა შემოწმებელმა ვერ შეძლო დაედგინა
ვლინდებოდა თუ არა კუჭის ნაწლავის მეტაპლაზია. Okay, so in this, under the circumstances, you state that none of the doctors who've been treating Saakashvili or those who reviewed this records later, ვლინდებოდა თუ არა კუჭის ნაწლავის მეტაპლაზია. ანუ ვერ შეძლეს იმის დადგენა ვლინდებოდა თუ არა. Couldn't identify whether there have been manifestations of gastric metaplasia. დაავლენდა თუ არა ეს მისი კუჭის დაავადებების გაუარესებას. And whether it was indicative of worsening of the state of his gastric diseases. რითაც მნიშვნელოვნად იზრდება კუჭის კიბოს რისკი. What eventually significantly increases the risk of development of gastric cancer. Does increase the risk of gastric cancer very slightly unless there are other factors involved that would be identified with more extensive biopsies. Well, more extensive, what? More extensive biopsies than taken. Okay. მეტაპლაზია წვრილი ნაწლავის და კუჭის მცირედ ზრდის კუჭის კიბოს განვითარების რისკს თუ არ არის უფრო ჩარღვევებული ბიოპსია გამოყენებული. ანუ იმ კურნალობის ფონზე რომელიც მას პენიტენციური სისტემაში ჩაუტარდა ეს ადამიანი დგას კუჭის კიბოს რისკის ქვეშ. So based so here is the question and as a result of a treatment which the patient was provided in the penitentiary system, is he facing a risk of developing gastric cancer? He is, but can be properly assess that risk because of improper treatment. So could you please repeat it? So it is, but, and then I couldn't hear it. He is at a full increased risk of stomach cancer. მას აქვს მომატებული რისკი კუჭის კიბოს განვითარების. და მაგას ვამბობ. We cannot fully assess that risk. მაგრამ ჩვენ არ აქვს შესაძლებლობა. Okay. ანუ გავიგე, ანუ ჩვენ არ აქვს სრულად შევაფასოთ ეს რისკი, რამდენადაც არა ადეკვატური კვლევა იყო ჩატარებული. მისივე დასკვნაში აღნიშნავს, რომ 2000 ჩვენთან ქართულ ვარიანტში არის 77 გვერდი 2022 წლის ივლისს EGD-ის შემდეგ იმ შემთხვევაშიც კი მისთვის რომ გაეწიათ კურნალობა. So you mentioned also in your report that in July when the EGD was done in 2022 in გაეწიათ კურნალობა PPI-ით PPI, double P, right? Okay, so even if he was provided the treatment with PPI and H2R8 პრეპარატით და მოტილიუმით and motilium გერდის და ეროზიული გასტრიტის სამკურნალოდ motilium gerdis არის წამო. Okay, GERD. No. ეროზიული გასტრიტის სამკურნალოდ and erosive gastritis.
მას მაინც დასჭირდება რეგულარული He will still need a regular ზედამხედველობა კვლევა ბიოპსიების observation, investigation, and biopsy. აი იმ დიაგნოზების და კითხვა, იმ დიაგნოზების რაც მან გამოიტანა ბატონმა ექსპერტმა. So here is the question. Based on the diagnosis you mentioned. იმ მედიკამენტებით რითაც კურნალობდნენ ბატონ სააკაშვილს. Based on the medications the patient was receiving. იმ კვლევებით რა კვლევებით იმ კვლევებით რაც კვლევებით ბატონ სააკაშვილს უტარდებოდა თვითონ რა რეკომენდაციას გასცდა. And based on the investigations Mr. Saakashvili was receiving, what is your recommendation? რა ტიპის მკურნალობა ჭირდება? What kind of treatment he needs? He needs to have repeat with multiple biopsies taken, not just from the antrum, but from the antrum and the body of the stomach in at least 4 or 5 locations. Okay, let me translate. ყველაფერს გათვალისწინებთ, მას უნდა ჩაუტარდეს მრავლობითად, უпростоრად უნდა ჩაუტარდეს ენდოსკოპიური კვლევები და მასალა, ანუ ბიოპტატი აღებული უნდა იყოს არა მარტო კუჭის ანტრალური ნაწილიდან, არამედ სხეულიდან და რამდენიმე სხვა ადგილიდან კიდევ. Yes, please. კითხვა მაქვს თუ შეიძლება. So there is another question here. კითხვა არის ასეთი. თქვენი საექსპერტო დასკვნის დამთავრების შემდგომ 2022 წლის 22 დეკემბერს After you provided your expert opinion, after that on December 22, 2022, right? ვივამედის მიერ გაცემულია ფორმა 100 Vivamed the clinic has issued the form or number 100, სადაც წერია 7 დეკემბრის ეპიზოდი. which describes the episode of December 7. პაციენტი კონსულტირებული იქნა ენდოკრინოლოგის მიერ. The patient has been consulted with endocrinologist. სახეზეა წონის კლების დინამიკა. There is the dynamics of weight loss is present. კუნთოვანი მასის მუცლისა და გულმკერდის გარშემოწირულობის შემცირება. And the reduction in circumference of muscles and the chest. რაც 8 თვის განმავლობაში ჯამში შეადგენს 27 კილოგრამს. Which within the period of 8 months constitutes 27 kilos. სხეულის მასის 15%. Which is the 15% of the body mass. აღნიშნული განპირობებულია რესტრიქციული და არაბალანსირებული კვებით. So this is substantiated by restrictive and non-balanced feeding. ეხლა აი ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით ასეთი კითხვა მაქვს და კიდე დამატებით ანუ ერთ წინადადებას მოგახსენებთ რომ 2022 წლის აი მაგალითად 2022 წლის 10 ოქტომბერს So for instance on October 10, 2022 10 ოქტომბერს თელი დღე დღიურის მიხედვით მიიღო მხოლოდ ჩაი და პური. So throughout the whole day he actually had only tea and the bread. არ ქონდა მάδα. So his appetite was absent. და მძიმე შეგრძნება ჰქონდა მძიმე ტკივილი epigastриумში ჭამის შემდეგ. And he was having a feeling of heaviness and pain in epigastric area after having the meals. ხო, არის ასეთი ჩანაწერები, რომ როდესაც კვება ჭამა უნდა, მაგრამ საქმის სუნზე ხდება ცუდად. And he wants to eat. There is another, so for instance, in May, the documents state that he wants to eat, but whenever he even feels a smell of meals, he's feeling himself bad. ანუ ეხლა კითხვა მაქვს ასეთი. აი დავუშვათ
სხეულის მასის 15%-იან ჩანაწერზე კარგვაზე რომ არის საუბარი 27 კილო 8 თვეშიო ეს მონაცემები თქვენს დასკვნის პრიზმაში ასე ვთქვათ თქვენს მოსაზრებთან დაკავშირებით რა დამატებით ინფორმაციას გაძლევთ So the fact that this 15% weight loss within 8 months on top of and then the reduction of the muscles, the mass of muscles, what it tells you in relation with your own report. და ბოდიში ეს რესტრიქციული და არაბალანსირებული კვება ობიექტურად არ აქვს, ანუ განა იმიტომ რომ არ ჭამს, ანუ ვერ ჭამს, ხო? And this restrictive and unbalanced feeling is not objectively he cannot the issue is that it's not that he is not eating but he cannot he's not able to eat. ანუ რას მიუთითებს ბატონო პინკერ რა პროცესები მიდის ორგანიზმში? So while in your understanding what is the whole situation is indicative to, like what kind of processes are taking place in his body? Number one, I pointed out in my report that there were several medications he was receiving with side effects of nausea, vomiting, and decreased appetite. Okay. პირველ რიგში მინდა ვთქვა და ჩემ რეპორტშიც არის და ანგარიშიც არის რომ ის იღებდა მედიკამენტებს რომლის გვერდით ეფექტებს წარმოადგენს გულისრევა, პირღებინება და მადის დაკარგვა. Yes, please. In addition, he continued to receive the contraindicated medications in the class of non-steroid anti-inflammatory drugs. Okay, I will translate now. ასევე დამატებით მინდა ვთქვა რომ ის იღებდა წინააღმდეგ ნაჩვენებ მედიკამენტებს რომლებიც წარმოადგენენ ჯგუფს არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებს. And now they knew as of March 13th, 2022. Okay, let me translate that bit. Მათ იცოდნენ მათ იცოდნენ რომ 13 მარტს ჩატარებული 2022 წლის გასტროსკოპიის შედეგად. So please proceed. Yes, they continued to give him medications that they knew or should have known were contraindicated. და გასაგები იყო რომ მათ იცოდნენ რომ აძლევდნენ პაციენტს წამლებს რომლებიც იყო წინააღმდეგ ნაჩვენები. მათ იცოდნენ? დიახ. ანუ განზრახავდნენ ამ წელს? Was it a deliberate act so that they knew that these medications are harmful but those medications been still given? Absolutely. They continue to be given between March 2022 and July 2022 between two endoscopies. ეს იცოდნენ იმიტომ რომ ივლისის და მარჩის 2022 წლის ჩატარებული იყო ენდოსკოპიები. კითხვა შემაგჩენ ესე იგი ეს 15%-იანი სხეულის მასის კარგვა არის თუ არა იმის ინდიკატორი აი იმ კახექსიის პროცესების რა თქვენ ახსენეთ ბატონო ფინკერ მალაბსორბცია და კახექსიაზე მიუთითებს თუ არა ეს და დამატებით აი მიუთითებს თუ არა ეს დამატებით მეორე ეპიზოდსაც თარგმნი რა თუ შეიძლება არა მეორე ეპიზოდს მოყვება შეიძლება ქართულად და მე ინგლისურად არა ქართულად მოვისაუბრე ესე იგი კი კარგი მაშინ მეორე წინადადებას ვიტყვი ჯერ არ თარგმნოთ 9 დეკემბერს იმიტომ რომ ორივე პრიზმაშია რა სხვა მეორე არა ის კითხვა თავიდან ვიტყვი რა არა როგორ შეიძლება სასამართლოს ქართულად უნდა ვისაუბრო მე სასამართლოს ვისაუბრებ
2022 წლის 9 დეკემბერს On December 9, 2022, ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია. he received the visit from a neurologist. პაციენტის და ეხლა ციტატას ვკითხულობ დრიურიდან. And there is a quotation I'm going to provide now from this is an extract from the document. პაციენტის მდგომარეობა დინამიკაში გაუარესებულია. The state of the patient in dynamics is worsened. რაც განპირობებულია მისი მასის მზარდი კლებით. Which is substantiated by increasing loss of weight. მზარდი საერთო სისუსტით. The increasing general fatigue. Hypodynamia. რჩება სუბფებრილური და ფებრილური ტემპერატურული რეაქციები. And there are subfebrile and febrile temperature reactions. ხოლო 22 დეკემბრის ფორმა 100-ის თანახმად and according to the form number 100 of December 22 უკვე 31 ოქტომბრის მდგომარეობით 2022 წლის so based on the state of December 31 ოქტომბერი December 31 2022 ნევროლოგიური სტატუსი აქვს შემდეგი see there is a following a neurological state კვეთრი მოძრაობის გადაადგილების კვეთრი გაძნელება difficulty in motor functions in moving around. გადაადგილდება მცირე მანძილზე. He can move in very short distances. 2-3 მეტრზე. 2 to 3 meters. მაშველი 4 ფეხას დახმარებით. With the walkers. ამას წეს თვითონ ვივამედი. ამ პირობებში მალაბსორბცია და კახექსიის გამოვლინებები რაც თქვენ ახსენეთ რომ თქვით ამ დიაგნოზებზე აი ეს მისი მასის გაუარეს შემცირება და ეს ფიზიკური დასუსტება გამოწვეულია თუ არა მალაბსორბციით და კახექსიით აი ეს სიმპტომები მასის შემცირება ფიზიკური დასუსტება და აი ეს 15%-იანი კარგვა და ასე შემდეგ ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი არის თუ არა მალაბსორბცია და კახექსია. Okay, so the question is here is this that is symptomebისთვის. So are the cachexia and malabsorption the causes for the 15% weight loss and the general fatigue? Among other, whatever conditions. Well, I certainly think that the malabsorption and the cachexia were related to his decreased muscle strength. Let me translate now. მე ვთვლი რომ მალაბსორბცია და კახექსია არის დაკავშირებული მის წონის კლებასთან. არის. No. კითხვა გამიმეორეთ შეიძლება. ანუ ის მისი დასუსტება რომ ვოკერის გარეშე მასის კარგვა ფიზიკური სიძლიერის კარგვა ასე ვთქვათ, ხო? ეს არის თუ არა და ტემპერატურის დისრეგულაცია გამოწვეული არის თუ არა კახექსია მალაბსორბციით. Okay, here is the question. The loss of weight, the problem with walking, so that he needs assistance. Are these the results of cachexia and malabsorption? In my professional opinion, yes? Did you say yes? yes. Dear, ჩემი პროფესიული თვალსაზრისით კი, დიახ. კითხვა მაქვს ერთი. ესე იგი, ბატონო პინკერ, ერთ ეპიზოდს მოვიყვანდა თქვენი შეფასება.
2022 წლის 15 აპრილს So on April 15, 2022, მე-12 დაწესებულებაში ყოფნისას while being imprisoned in the number 12 penitentiary institution, მას გაუკეთდა ერთ დღეში 3 სხვადასხვა ასეთი პრეპარატი. he was given 3 different medications such as კეტოროლაკი, ketorolac, იბუფროფენი ibuprofen, და ისევ კეტოროლაკი. and again then the ketorolac. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? აი ასეთი ტიპის მიდგომით, ამ ტკივილი ამაყუჩებლების მიდგომით მოხდებოდა თუ არა პროვოცირება კუჭნაწლავის ტრაქტის დაზიანებით. So in your opinion, will these painkillers be a trigger for the damage of the gastric of the stomach? Can you repeat the names of those medications? კეტოროლაკი, Ketorolac ორჯერ, twice. ანუ კეტოროლაკი და ზიკეტი, მაგრამ ერთი და იგივეა. Well, I mean, ketorolac and Ziket და იბუფროფენი. and ibuprofen. კეტოროლაკ, ორჯერ და იბუფროფენი. On ketorolac, ibuprofen, what was the third? მესამე რა იყო? ორი კეტოროლაკია და ერთი იბუფროფენი. So the 2 ketorolacs being given and 1 ibuprofen. In one day. Again, those are contraindicated agents that will make his throat gastritis worse and will contribute to anorexia, and they can also cause intestinal damage and inflammation, leading to diarrhea and malabsorption. Okay. ანუ ამ სამლები არის წინაგრძელი ნაჩვენები და ამ სიტუაციაში მათ შეუძლიათ დააზიანონ წვრილნაწლავი კუჭი, გამოიწვიონ ანორექსია და სხვა პრობლემები საჭმელური ტრაქტის ხვივ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება დღეში 3 ტკივილი ამაყუჩებელი გაუკეთონ პაციენტს. Is it possible in the United States? 3 სხვადასხვა. So is it possible in the United States that such kind of patient might be given this 3 different drugs the same day? ანუ ერთი იყო ზიკეტი, იგივე კეტოროლაკი. შემდეგ კეტოროლაკი და იბუფროფენი. So one was okay. ანუ ეს არის რა. ამერიკაში შეიძლება თუ არა რომ კითხე უკვე. It would be below the standard of care anywhere, including the United States, to administer multiple non-steroidal anti-inflammatory drugs at the same time. Okay, I will translate now. ესე იგი ეს იქნებოდა დაბალი სტანდარტის მკურნალობა როგორც შეერთებულ შტატებში, ისე სხვა ქვეყნებში, რომ მიეცათ ერთდროულად ეს არა სტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, როგორც არის წინააღმდეგ ნაჩვენები. თქვენის აზრით, მადლობა. თქვენის აზრით, ბატონო პინკელ, კონკრეტულად რა სარგებელი შეიძლება მოეტანა ფენიბუტის ასე დიდი რაოდენობით ანუ მიცემა ფენიბუტის მიცემას შეეძლო თუ არა მისი გასტროენტეროლოგიური ტრაქტისთვის მიეყენებინა ზიანი. სარგებლობას კითხვა. არა, ზიანს მიაყენებდა თუ არა ფენიბუტი. Well, the question is giving him the phenibut, would it be harmful for his GI tract? According to what I was able to find about phenibut, I had to look it up. I was not familiar with the medication. The GI side effects include nausea, vomiting, and decreased appetite. Okay, I will translate. ანუ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ფენიბუტის გვერდით მოვლენები საჭმელური სისტემის მხრიდან შეიძლება იყოს ესე იგი გულისრევა პირღებინება და მადის გაუარესება.
ისა ზურა ერთით ისა 10-15 წუთიანი შესვენება ბატონო მოსამართლე თუ არის თქვენის ნებართვით შესაძლებელი იმიტომ რომ ყველა ისე დროში ვარ რა ბოლო ფაზაში ვარ ისმის ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში ყოველთვის მსგავს სიტუაციებში ბატონელევანი ზარალდება მაშინ ჩვენ გამოვაცხადოთ შესვენება რამდენიმე წუთით დაახლოებით 10-15 წუთი პირობითი გამოვა ანუ გავაგზავნოთ 4:30-ზე და შევიკრიბოთ 4:30-ზე